এটা স্টুডেন্ট মোটাতে আহিব পাৰিবানে মানে বেলেগ এটা মজা কৰিম দুটা স্টুডেন্ট প্লিজ কাম চাও নৰা মই মাতিম কিন্তু মই সদায় কৰো এইটো কোনবা এটা স্টুডেন্ট আহা ল'ৰা বা ছোৱালী এজন ল'ৰা হয় এজন ছোৱালী এটা ছোৱালী আহি প্লিজ কাম হেড গাৰ্লছ টু কাম প্লিজ মজা লাগিব খেলিম এইটো এন্টারপ্রেনিয়রশিপ স্যার বুঝাইছে আর এতে বুঝাইছে এন্টারপ্রেনিয়রশিপ বুঝাইছে তুমি দাঁড়া যাও এইখানে থাকো তুমি এটা তোমার নামটা কি সুমিত পাট what's your name Alia Gupta. okay इधर खड़े हो जाओ अच्छा now it will be better presentation see you have to tell them what is geographical indication just read it An indication which identifies a commodity or a product as a natural good, agricultural good or manufacturing good concerning the place or region. Okay, so she is saying, don't go. She is saying three things may be there. She is classifying. It may be natural goods, something natural you have not grown, or it may be something agricultural. You do agriculture, produce it. Maybe, মানে কইছে আৰু কি কি হ'ব পাৰে, or it may be something manufactured goods. এইটো হ'ব পাৰে। এতিয়া বুজি পাইছে এইটো ক্লিয়াৰ ওকে তুমি তাতে কি থাকিবা এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন ক'ত কৰিবা হোৱাট ইজ টু বি ৰেজিষ্টাৰ্ড তুমি কৈ দিয়া located in Chennai, Tamil Nadu. tell them Located in Chennai, Tamil Nadu. I'm actually giving you some flavor of how to speak here. I'm taking this chance and looking at you, they also want to come. मुझे भी chance मिल जाए. Okay, Chennai. Remember? Very good. Okay. थोड़ा सा इधर चला जाए, थोड़ा सा. अच्छा, तुम्ही को बा ownership रो कथा कोई दिया. Any traders, body, association or organization can apply for a GI tag. Any individual কোন কিন্তু? Any traders body हो बोलाइबो. Individual নহয় কিন্তু. Okay? Okay. ঠিক আছে? Group हो बोलाइबो. Association हो बोलाइबो. अच्छा. You tell some condition. You tell some conditions of GI tag. The applicants need to prove the uniqueness of the item with historical record and a complete breakdown of how the product is made. Yes. Suppose you want to pass, you have to apply for GI tag of Aita Pitha. So you have to prove it is unique. No other person can do like this, like that. And you means an association. Individually, I don't know. At an association. At a area, at a group, it will be said. So clear here, sir? Okay. So this is a condition for getting GI tag and validity you samjhao. Validity mat kiman din thakibo. GI tag, I've taken GI tag of this. How many years like that? You explain. No expiry date but has to be renewed every 10 years. Got it? You have taken GI tag of a particular product. So there is no expiry. It's not that after 5 years or after 6 years it will go to America. No, not like that. It's your product. It originated here. It cannot be owned by any other country or any other region. It cannot be. But please renew every 10 years. Renew every 10 years. समझ गया? समझा सका? तुम समझा चलो आगे बोल दो. Validity कितना दिन रहेगा? After getting the GI tag, how many years it will be valid for you? There is no expiry date but it can be renewed after 10 years. Can be नहीं has to. देखो can भी नहीं बोला. Oh, but it has to be renewed every 10 years. तुम विदाउट लुकिंग लोग को समझाओ इसे टीचर जी सर क्या समझे? समझाओ इससे ये समझ में आता है बोलो. कि इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है बट इसको हर 10 साल के बाद रिन्यू करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि यूनिकनेस रहा कि नहीं या मैकेनिकल टाइप आ गया कुछ. समझा वो यूनिक जो बोला था जिस फील यूनिक और समथिंग चेंजेस देयर फिर दे गेट रिन्यूड लाइसेंस रिन्यूड समझ गया ना अच्छा लग रहा है फीलिंग नाइस कमिंग हियर ओके A2 कोबो A2 बुझाई दिस एक्सप्लेन दैट प्लीज एवरीबॉडी लिसन It is intended for a community or it is a right given to a group. Not possible to get GI registration in the name of an individual. Are you getting? Students, getting? Okay, you're getting better from your same age. And you also explain it.
collective, this should be collective right. It's not मेरा GI tag मिल गया, नहीं, हमारा, ours. So she will explain again. It is intended वो पढ़ो. collective intellectual property right. It is intended for a community or is a right given to a group, not possible to get GI registration in the name of an individual. Clear, students? You can ask her. She will explain again. हो गया? Very nice. Okay. Authorized user. It can be any person claiming to be a producer of the goods in the definite geographical territory. Okay. Definite geographical territory. Definite geographical area. Okay. Appeal. Suppose you have taken my Aita Pita as yours. Means yours means America. So what you can do? Or suppose you have already taken GI tag and some other person is claiming GI tag on that second tag. Then you go for appeal to the court. So how to do it? She will explain. Appeal कैसे करता है सुनो. Can be filed against registrar's decision to the Intellectual Property Appellate Board established under the Trademarks Act 1999. Actually, this only happened in USA. They took 3 of our products as theirs, and appeal was made by India, and ultimately got it back. That's why about appeal in India also. If there is any galti kuch hai, so you can go for appeal in the court. That's it. You can go. Are you getting to know? अच्छा लग रहा है? Okay. थोड़ा सा मान दे तो ज्यादा नहीं टाइम ज्यादा नहीं लगेगा अभी. थोड़ा सा. But it's important. देखो इसे लेक्चर सुनने में अच्छा नहीं लगता है. एक मुसीबत है. बड़ी सर आ गया बोलो सर एक मुसीबत है. टाल सकता है क्या? नो. जब मुसीबत टाल नहीं सकते उसको मजा लाना चाहिए. समझा? एनीवे जोकिंग नींद भगाने के लिए बोला. पेनाल्टी ये बोलेगा पेनाल्टी. अगर उल्टा पलटा किया तो पेनाल्टी क्या होगा ये बोलेगा. बोलो समझा दो. पेनाल्टी. Imprisonment for a term of 6 months to 2 years and fine of rupees 50,000 to 2 lakhs. If anybody has done something illegal with GI tag of such person, then this will be the case. It is also there in the act. It is also there. पेनाल्टी कितना होगा याद रखो. ओके. सिग्निफिकेंस ऑफ GI tag act अभी समझाओ. एक The GI tag act, what is the inner significance? I am summing up actually. Sum up, same thing. Sum up. If GI tag is there, what will happen? If not there, what will happen? So summing up, what is the significance? Please. Legal protection. It is unique and prevents any kind of exploitation by a third party as it is governed by the law. समझो. First benefit. अरे कहाँ झमेला तो. Legal protection. Actually, it is a unique product, and if there is any exploitation by a third party, The then GI tag will give legal protection. है ना? Number 2. If there is GI tag, what will happen? What is the significance? Number Symbol 2. of authenticity. It helps. Authenticity. It helps consumer to get equality product, to get quality product and identify between fake and genuine Yes, products. it is authentic. Assam tea, authentic. Like that. Authenticity tag. And which is the first country to introduce GST? France. GST 1994. 1954. 54. France. So France अच्छा जाना है ना फ्रांस में? Okay, जाएंगे. अच्छा थोड़ा सा फट से पढ़ लो. the first Everyone country, listen to her. the first country to apply geographical indications GI tag was France. France began using GIs in the early 20th century, especially to protect its famous wines and spirits. The appellation de-origin control AOC system introduced in 1935 was one of the earliest formal frameworks for GI protection. This system ensured that products like Champagne, Cognac, कोनिया. और नहीं सारे जाने वर्ड पे लाए सारे फ्रांस में कोई सुनो एक सारे वो प्रोनाउंसिएशन वाल को
Oemia, and সব মদর কথা ফ্রান্সের Audio. তাতে জিআই ট্যাগ Bordeaux দিছে wines, and Roquefort. Roquefort cheese could only be produced in specific region using traditional methods. Later, this model inspired international agreements like the TRIPS Agreement 1995 under the WTO, making GI protection a global practice. So France was earlier, they have already started giving GI tag to the different brands of wines, champagne and all, they have started. And now ultimately everybody is coming under GI tag Act of 1995, 1st January by WTO. Yes, first product in India. India, it is India. The first product to get geographical indication GI tag in India was Darjeeling tea. Year of registration 2004-2005. Reason: Darjeeling tea is world famous for its unique flavor, aroma, and quality, which are directly linked to the geography and climate of the Darjeeling region in West Bengal. It is often called the champagne of teas. Darjeeling tea thus became India's first GI tag product under the Geographical Indication of Good Registration and Production Act 1999. Okay, so about Darjeeling tea, remember there was a question, an interview, they're going to be maybe UPSC, there may be question like that. Who taught you GI tag? You tell Banik sir. And then you say something else, then you get 0. So remember, this is champagne of teas. Yes, this is very important all over the country. But please, one thing is that this is 2 years back statistics. And you please, everybody, search out the statistics 2025. In 2025, some more products have been given GI tag in different states of the country. But this I hurriedly brought it. But you should know what happened 2 years back. This is a statistic 2 years back of different states. কার কেটে GI tag আছে ঠিক আছে অলম চাইলো ওরা পড়ি যা অন্ধ্রপ্রদেশে কেটে Andhra Pradesh 19, Arunachal Pradesh 2. মানে ইমান কিন্তু প্রোডাক্ট GI tag পাইছে তো Wait, wait. Stop in Assam. Assam. आसाम को भी छोड़ दिया बोला कैसा बोलो Assam 8. नहीं समझाओ आसाम का 800 प्रोडक्ट में GI टैग मिला है और मिलना चाहिए 2025 में भी कुछ मिला है वो गूगल करके देखो बोलो बोलो आसाम का मान बोलो आसाम बोलो सार को वर्ड सुनो आसाम Sir, tell me what one GI tag sir is wearing. I'll give it I'll give it okay पढ़ो Assam. Assam, the number of GI tags given in Assam is 8, and in Bihar it is 13, Chhattisgarh 6, Goa 2, Gujarat 15, Haryana 2, Himachal Pradesh Listen, 9, everybody see. Jammu and Kashmir 9, Jharkhand 1, Karnataka 48, Kerala 32, Madhya Pradesh 13, Maharashtra 34, Manipur 8, Meghalaya 2, Mizoram 6, Nagaland 3, Odisha Odisha 8 18. 15, Punjab 2, Rajasthan 16, Tamil Nadu 42, Tripura 1, Telangana 15, Uttar Pradesh 32, Uttarakhand 1, West Bengal 21. So this is the position of the country. But 2 years back, in 25, lots of products have been given GI tag in all over the country. Which state? What? It's your homework. It's a home class. Now, what are the states you're having? Let us come to The Northeast only now. northeastern states of India consist of 8 states, namely Assam, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura. Okay. Now, 8 states. Now, Assam में क्या क्या है GI tag? In Assam, what are the products getting GI tag? She will tell you. Everybody, please listen here, please. Assam. Muga silk, Karbi Anong ginger, Tejpur lychee, Johar rice, Mocha saul, Shokuar rice, Gamusa, Kazi nemu. কাগজি নেমু খাইছে না কাগজি নেমু মই রোজ ডেইলি ৰাতিপুৱা এটা খাওঁ গৰম পানীৰ লগত আইতে কেতিয়াবা কৈ দিব ইজ মাই প্ৰডাক্ট আমেৰিকা কৈ দিব ইজ মাই এইকাৰণে আসাম সেইটো মাৰি দিছে পুৰা GI tag মাৰি দিছে আৰু ক'ব নোৱাৰে ওকে ওৱান মোৰ ষ্টেট অৰুণাচল প্ৰদেশ Arunachal orange, Idu, Mishi textile. ওকে Receiving. মণিপুৰ
এই মণিপুৰ শুনো Moirang Fi, Safi Lang, ফি মানে কাপোৰ হে মণিপুৰী ভাষা মই জানো ফি ওৱাং ফি মৰাং ফি Wangke Fi, Chakau, Hathei Chili, Kachai Lemon, Tamenglong Orange. এইবিলাক মণিপুৰৰ GI টোত পাইছে আৰু দুটা এটা পাইছে 25 মেঘালয় only two people are not aware but many things are there Bandin, Himong Narang. okay মেঘালয় দুটা মিজোরাম Mizo Chili, Powdum, Gotkar. okay देख ले M is silent. Gotek, Haram. आराम Haram, Taulopon. Taulopon J. और कुछ भी है वीडियो पहुंचा है so you have learned visual language today okay এক মিনিট টোপনি তোৰ ভাঙি দিছো অলপ আদা 30 সেকেন্ড লওঁ ন মিজো আহিছে কাৰণে কওনে অলপ কওঁ বৰ্ডম কাটা কাৰণে শুনিবা মই এটা মানে ষ্টুডেন্ট আছিল তাৰ মা আছিল মানে মিজো দেউতা বঙালী so that boy was having both cultures এদিন মোক ভাত খাব মাতিছে তো জাষ্ট মনত থকাৰ কাৰণে অলপ বৰ্ডম কাটিব কাৰণে কৈছো তো ভাত খাব মাতিছে তো বাইদেউক মই কৈছো অনলি ওৱান কণ্ডিশ্যন কি মই ভাত খাম ৰাতি 11:30 ভাত খাইছো এটা কণ্ডিশ্যন কি মই এটা মিজো গান শিকাব লাগিব এই যুজি মিজো গান ধৰি কিছু এক লাইন হলবা মিজো গান লিসিনুনরহঞ্চুয়াং লালপারাং কাংলাঙ্গা হবহি কান গাইতলো কিরজারাই তা আনসে একটু বুঝা না এমনি টেস্ট কত মনে আছে टेस्ट करेছো जिंदगी की अंत में तुम्हारे पास आऊं ये दुनिया की यादें न आएगी फिर कभी लिसिनुनरहंचुang lalparan kanlangang holhi kan gai tolong kirjara taane se चलो बिजो बोल से थैंक यू नागालैंड कुनी बोल नागालैंड Naga Mirza, नागा मिर्चा Naga Tree Tomato, Chamsang, ওই নাগা চাদৰ আৰু নাগা শাল যেটো নাগা চাদৰ এইটো Pakistan is a tribe. তেওঁলোকে বনাই এইটো এইবিলাক চাদৰটো মুখতে আছে তাৰে এইটো ৰিচাৰ্জ কৰে মানুহ আচ্ছা এইটো ত্ৰিপুৰা কৈ দিয়া